Safi kabisa bananiaji, na tumai kwamba upo salama. Karibu ni kupashe yale ambayo yamejiri, na natumai kwamba weekend yako inaendelea kwa njia iliyo shwari kabisa. Mtazamaji, majina yangu nafahamika kama Mr. Eagle 8 na hichi ndicho kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media. William Samoei Ruto ameweza kuanikwa peupe na rubaa za kimataifa na vituo vya habari vya kimataifa na projekti ambayo wameanzisha hapa nchini ambayo inakuja kuangamiza wa Kenya kabisa. Mtazamaji, je, umewahi sikia William Samoei Ruto akisema kwamba tumeanzisha mradi fulani ambao madaktari watakuwa wanapita kwa kila kijiji, wanawapima, wanawadunga sindano, wanawapea Panadol kisha mnapoa? Umewahi jiuliza huu mradi unamaanisha nini? Haya basi, njoo ni kuchanue. Nadhani kwamba ilikuwa ni mwezi wa 7 kama si mwezi wa 6, 8 hapo hivyo. Kuna huyu guru wa kuunda vitu vya GMO, nikimaanisha Bill Gates. Nani anamkumbuka akiwa amekuja hapa nchini? So namkumbuka akiwa amekuja hapa nchini. Na mnaelewa kwamba kabisa Bill Gates yeye ndio mwanzilishi wa vyakula vya GMO. Na mnaelewa madhara ya GMO. Si mnaelewa? Si mnaelewa mtazamaji wangu? William Ruto kipindi cha mwaka 2009, 10, 11, yeye kipindi ambapo alikuwa ni waziri wa agriculture ama ukipenda wa kilimo, alikataa kabisa kitu ambacho kinaitwa GMO katika taifa la Kenya. Umewahi jiuliza mbona William Samoei Ruto siku za hivi karibuni anapigania GMO ihalalishwe hapa nchini, na jinsi ambavyo tunaongea sasa hivi, mwezi uliopita mahakama iliweza kuhalalisha kwamba vyakula vya GMO viweze kuletwa nchini na pamoja viweze kupandwa nchini. Anyway, kipindi kile cha mwezi wa 8, 7 hapo hivyo 6, Bill Gates alikuja hapa nchini, wakaketi chini na William Samoei Ruto, wakaelewana waanzishe mradi ambao utakuwa unamaliza wa Kenya kabisa. Kuna kituo cha rubaa za kimataifa hapa ambacho kimeweza kuanika William Samoei Ruto na uchafu wake ambao anataka kuwahatarisha wa Kenya kwayo. Nataka mtazamaji wangu, ama naomba uweze kuchukua sekunde yako moja uweze kusikiliza, alafu nikufichulie mengi tena zaidi. Haya si yangu ambayo nakula, ni mambo ambayo yameweza kutoka rubaa za kimataifa. Now it even gets worse. The Bill and Melinda Gates Foundation is continuing its global push to support its so-called government-backed digital ID programs, and this time setting its sight on Kenya, where it will advise the government on that country's Maisha Namba digital ID initiative that is currently under development. So according to a Kenyan news agency, Gates' role is assisting the Kenyan government in its development, and the rollout of Maisha Namba was announced after a recent series of the closed-door meetings with Kenyan President William Ruto. According to Biometric Update, Maisha Namba is supposedly expected to address different challenges, such as identifying and authenticating citizens, safeguarding primary registration documents such as birth certificates and national identity cards, and improving the management of the social programs and government operations. The project has been met with skepticism in some parts of the country. Rights groups have also been expressing concern over the possibility of discrimination and the erosion of privacy. But listen, I just told you in the very nice way. Now let me just put it blatantly to you. The program targets the birth of new babies. So once you have your baby, before your baby leaves the hospital, you no longer get a paper birth certificate, but then you get a digital one that is somehow implanted somewhere on somebody's body. Think about that, but have a listen to this. The digital ID, which has been a big problem to us for a very long time, is now on a testing mode for the next 2 months. I have been assured by all the stakeholders, led by the ministries concerned, that by December, we will be able to launch digital ID, where every Kenyan don't have to carry any
paper, plastic or otherwise, as an ID that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. And the proudest part of it is that we don't have to spend the billions that we have spent on all the other manenos, as all of you know. We're taking things that are, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Kenya is in serious trouble. Now, for you to accept this, that means you're going to be completely surveilled and controlled. Think about it. So they have targeted the new babies, of course, even the ordinary citizens, the grown-ups, the young ones, the teenagers, and even the elderly ones will receive this digital ID. But they will then create a new generation where they'll be completely under this digital ID and they have no choice. Umeweza kuona mtazamaji wangu? Umeweza kusikiliza mtazamaji wangu? Wacha sasa nigeuze hili ama haya maneno kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ile ambayo tunaelewa. Unanielewa mtazamaji wangu? Kwa Waswahili wenzangu, wacha nikuwekee hichi kitu kwa lugha nyepesi. Hichi kituo cha rubaa za kimataifa kimeweza kumwandika William Samoei Ruto na mradi wake ambao anataka kuanzisha hapa nchini, mradi wa digital IDs. Na unasikia digital ID ama ukipenda maisha namba haikukuwa mradi wa William Samoei Ruto. Ni mradi ambao wameweza kuketi chini na Bill Gates. Wameelewana jinsi ambavyo watakuwa na control human beings. Unasikia wana target vijana ambao ni youths pamoja na newborn babies. Mumesikia William Samoei Ruto yeye peke yake akisema kwamba they will be using iris, nikimaanisha mboni. Unaona hii hapa hivi kwa jicho, hii black hii inaitwa mboni, na hiyo ndio watakuwa wanatumia kipindi ambapo wanakusajili katika mradi huu ambao unafahamika kama maisha namba ama ukipenda digital ID. Pili, watakuwa wanatumia fingerprints kuweza kukusajili. Na umeweza kusikia rubaa za kimataifa habari hizo zikisema kwamba Kenya tuko kwenye hatari mbaya. Sijuzi walifukuza kitu ambacho kilikuwa kinaitwa Worldcoin kutoka hapa nchini. Sasa hivi wameweza kuirudisha. Ni kitu gani ambacho wanataka kuplant katika mwili wa binadamu? Na kumbuka kwamba Bill Gates amekuwa akisema kwamba Waafrika tumekaa wengi na wanataka kuweza kuhakikisha kwamba wanapunguza idadi ya Waafrika. Unanielewa mtazamaji wangu? Na William Samoei Ruto waliweza kujifungia na Bill Gates kwenye chumba wakadiscuss jinsi ya kuweza kuanzisha kitu hichi hapa nchini. Na sasa hivi wana target kwa wale watu ambao watakuja kuzaliwa. Badala ya mtoto kuweza kupewa cheti cha kuzaliwa ambacho kinafahamika kama birth certificate, kuna jinsi fulani ambazo watakuwa wanafanya mtoto alafu wanampea digital maisha namba. Na nielewa tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Umesikia huyu mwanahabari akisema kwamba kuna jinsi fulani watakuja kufanya nini? Kucontrol binadamu hawa ambao watakuwa wamewekewa hizi vitu. Itafika pahala ambapo umekuwa ukisikia William Samoei Ruto akisema kwamba kuna kazi za online digital works. Itafika ukute kwamba amepewa hizo kazi. Kwa vijana, kama hauna maisha digital number, hautapewa hizo kazi. Na umesikia kwamba huyu mtu ambaye ameweza kuanzisha hizi vitu ni yule mtu ambaye ameweza kuanzisha GMO kote duniani. Ni mtu ambaye avalue kabisa maisha ya Mwafrika. Mtu mweusi, mtu ambaye anaitwa Bill Gates, avalue kabisa
Ukitaka kuamini hichi kitu ni cha ukweli, si unaona Marekani imeweza kuanzisha mambo ya LGBTQ katika taifa letu tukufu la Kenya. Sasa hivi Martha Koome ameweza kuruhusu kitu ambacho kinaitwa prostitution, ukahaba. Ameweza kusema kwamba makahaba nao wanafaa kupewa rights zao, wafanye kazi zao bila ya kupigiwa kelele, bila ya kukamatwa. Mradi huu utaanzishwa vipi? Unasikia kwamba mtazamaji wangu, mradi huu ulikuwa unaanzishwa kuanzia mwezi wa Novemba, huu mwezi ambao tuko. Na cha kushangaza, mradi huu ulianzishwa hapa nchini mnamo tarehe 20 Oktoba, kipindi cha Mashujaa Day. Wale watu ambao mlikuwa mnafuatilia kwa TV zenu, mliona William Samoei Ruto sijui alikuwa anaita sijui ni what health coverage, mambo kama hayo aliweza kuanzisha. Wale watu ambao watakuwa wanapita kwa kijiji wanakudunga sindano. Unajua maana yake ni nini? Hizo sindano ziko na nini ndani? Yule muuguzi wa kijiji ambaye tumesema atakuwa anasimamia familia 100 ama nyumba 100 pale kwa kijiji, na kazi yake ni kuzunguka hiyo nyumba 100, ili ukiwa nyumbani pale, kabla haja hujaenda kwa dispensary, kabla hata hujaenda kule kwa health center, kabla hujaenda hospitali, anaweza kuja akakupima nyumbani, akakwambia pressure imepanda, fanya hivi, ndio hiyo sukari imepanda, fanya namna hii, hii ni homa kidogo, hakuna haja kwenda hospitali, chukua aspirin na nini na nini na nini, dunia yako inasonga. Mtazamaji wangu, umeweza kunukuu nini kutoka kwa haya maneno ambayo yameweza kutoka rubaa za kimataifa, ambao wameweza kusema kwamba Kenya tuko kwenye hatari mbaya ya kuweza kuanzishiwa ugonjwa mpya. Kumbuka kwamba hata ugonjwa wa corona ulianzia kwa lab ukasambaa dunia nzima, na maybe ugonjwa ule ulikuwa kwenye harakati za testing, majaribio. Alafu tena sasa hivi kuna injection ambayo Wakenya wanakuja kupewa, ambayo rais ambaye yuko mamlakani ameweza kupewa visenti vyake na billionaire ambaye anafahamika kama Bill Gates kuweza kuuza Wakenya. Wakenya mlikosea wapi kipindi ambapo mlikuwa mnaambiwa kwamba chagua Raila Amolo Odinga ambaye angekuja kuvalue maisha ya Wakenya? Wengine wakasema kwamba si uchawi, ni maombi. Maombi hayo sasa ndio haya yanataka kuuza binadamu. Wao wamepewa hela, sisi tunataka kuuzwa sasa. Tunataka kuuzwa. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Wazo lako ni lipi kuhusiana na haya mambo ambayo yameweza kuanikwa na kutoka rubaa za kimataifa? Unasikia kwamba Wakenya tuko kwenye hatari, na cha kushangaa William Samoei Ruto yeye mwenyewe wameweza kusema kwamba watakuwa wanatumia iris ama ukipenda mboni za jicho ama macho pamoja na fingerprints kuweza kufanya nini? Kucontrol binadamu. Think about it, na kuacha na kibwagizo ambacho mwenzetu hapa hivi kutoka rubaa za kimataifa, habari za kutoka rubaa za kimataifa, aliweza kusema kwamba think about it, take care, take care. Mmesikia kwamba hiyo maisha namba inakuja Disemba.